Okay, Assalamualaikum and a very good morning. So in this video, we're going to discuss PSPM 2 2021-2022 for question number 9, and we're going to start with question 9A. So question 9A, they ask you to arrange the following compound in ascending order of acidity and you need to explain your answer. So the given compounds are benzoic acid, hexanoic acid and also phenol. Okay, so in general, in terms of the acidity of the carboxylic acid is greater than phenol, phenol greater than water, and water is greater than the aliphatic alcohol. Okay, so kalau kita tengok, acidity itu depends on the stability of the conjugate ion or the conjugate base form. So the more stable the conjugate base form, the more acidic the compound is going to be. And the stability of the conjugate base depends on several factors. One of the factors is whether it can form resonance structure or not. If the conjugate base itu boleh form resonance structure, kita cakap dia more stable lah, sebab the conjugate base tu is stabilized by the resonance structure form. So both carboxylic acid and also phenol both can form resonance structure, ataupun kita boleh cakap dia both are stabilized by the resonance structure. But for water and also alcohol is only stabilized by the solvation factor. So kalau kita tengok general trend ni, between benzoic acid, hexanoic acid and phenol is the least acidic. Sebab apa? Sebab hexanoic acid and also benzoic acid ini adalah carboxylic acid lah. So kenapa phenol ini adalah the least acidic compare the other two compound? Kita tengok macam mana resonance structure yang dihasilkan oleh phenol. Okay, phenol when it donate hydrogen ion, it will form a phenoxide ion. So basically a benzene ring, single bond O minus. So if we look at the resonance structure of the phenoxide ion, the electron will delocalize into the benzene ring. So from the single bond O, it will convert into double bond O, and we have a negative charge on the carbon atom of the benzene ring. So if we look at the position of the negative charge, or if we look at the delocalization of the electron, we can see that the electron delocalization that happen in the phenoxide ion, dia akan berlaku between oxygen atom and also the carbon atom of the benzene ring. Dan oxygen atom and carbon atom both element have a different electronegativity. Oxygen is more electronegative than carbon. So since the delocalization to happen between two atom with different electronegativity, ini menyebabkan resonance structure yang dihasilkan oleh phenoxide ion ini adalah less stable. So kalau kita comparekan dengan carboxylic acid, this is the resonance structure of the carboxylic ion. The lone pair electron on the oxygen atom will delocalize between two atom of the same electronegativity. So kalau kita tengok sini, negative charge yang dekat resonance structure ini dia terletak dekat oksigen. Yang sini pun terletak dekat oksigen. Ini menyebabkan resonance structure yang dihasilkan oleh carboxylic ion is more stable daripada phenoxide ion. Another factors adalah kalau kita tengok the resonance structure of phenoxide ion tu, kita panggil dia sebagai non-equivalent resonance structure. Sebab apa? Yang ini kita tengok kita ada single bond O, yang ini ada double bond O. So kedua-dua structure itu tak sama. Tapi untuk carboxylic ion, resonance structure produced by the carboxylic ion itu kita panggil dia sebagai equivalent resonance structure. Sebab apa? Kedua-dua resonance structure ini adalah resonance structure yang sama. So kalau resonance structure itu adalah sama, so menyebabkan conjugate base yang dihasilkan itu menjadi lagi stable. So lagi stable, lagi senang kita nak donate hydrogen ion. So tapi in between benzoic acid and also hexanoic acid, both are carboxylic acid. Tapi kenapa benzoic acid ini lagi more acidic daripada hexanoic acid? Kita tengok the group that attached to the carboxyl group tu. Okay, kalau kita tengok sini dalam hexanoic acid, kita ada satu group alkyl group yang ada 5 karbon, ataupun nama dia kita panggil dia sebagai pentyl group.
Okay, pentyl group ni dia adalah electron donating group. Apa yang dia buat, dia akan donate electron density pergi dekat oksigen. So ini menyebabkan oksigen ini become more and more negative. Sebab apa? Sebab dia dah gain lagi banyak electron density daripada pentyl group tu. If the oxygen ini become more negative, dia menyebabkan dia lagi senang nak tarik hydrogen ion rather than donate the hydrogen ion. Itulah menyebabkan kenapa hexanoic acid ini dia lagi less acidic due to the presence of the pentyl group ataupun EDG, electron donating group. Tapi dalam benzoic acid, the carboxyl group itu is directly attached to the carbon of the benzene ring. Okay, dan kita tahu benzene ring ini adalah electron withdrawing group. So apa dia buat? Dia akan tarik electron density daripada carboxyl group pergi dekat diri dia. So ini menyebabkan oksigen ataupun the carboxyl ion itu become less negative. So it's much more easier for the benzoic acid itu untuk donate hydrogen ion rather than receiving it. So itulah yang menyebabkan kenapa benzoic acid itu lagi acidic daripada hexanoic acid. So macam yang saya cakap tadi, so kalau awak nak jawab soalan macam ni, awak kena terangkan faktor dia one by one lah. So kita start dengan the least acidic, which is phenol. So phenol is the least acidic because the phenoxide ion, the delocalization itu will occur between oxygen atom and carbon atom yang ada different electronegativity. So thus phenol is less readily to donate hydrogen ion yang menyebabkan dia jadi less acidic. But for the hexanoic ion of the hexanoic acid, the delocalization itu will occur between two electronegative oxygen atom. Thus hexanoic acid is easier to donate hydrogen ion. But for the benzoic acid, dia akan produce benzoic ion. So the benzoic ion dalam benzoic acid itu is more stable compared to the hexanoic ion. Kenapa? Macam saya kata tadi, sebab benzene ring yang berada dalam benzoic ion itu adalah electron withdrawing group. Tetapi the pentyl group in the hexanoic ion itu adalah electron donating group. So the presence of the EWG benzene ring itu will stabilize the benzoic ion. So which make the benzoic acid itu is more readily to donate H+ rather than receiving it. So dia lagi acidic lah kalau kita comparekan dengan hexanoic acid. Okay, so we proceed to question 9b. So question 9b state that other than Grignard reagent, suggest another synthetic pathway for the formation of butanoic acid by using 2-propanol. So in order to answer this kind of question, you need to draw the structure first. Okay, so for 2-propanol, the structure of 2-propanol is alcohol with 3 carbon and the OH is located at the carbon number 2. Okay, butanoic acid is a carboxylic acid with 4 carbon. So and carboxyl will located at the terminal carbon lah. So this is the structure of butanoic acid. So first, let us count the number of carbon. So dalam 2-propanol kita ada 3 carbon atom. And then dalam butanoic acid kita ada 4 carbon atom. So if we want to produce carboxylic acid yang ada extra 1 carbon atom, so ada 2 pathway yang awak boleh ambil. Pathway yang pertama, apa kita boleh buat daripada hydrolysis of nitrile compound. So lagi satu, kalau kita nak hasilkan carboxylic acid with 1 extra carbon from the starting material, apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan Grignard reagent. Tapi dalam soalan ni dia dah cakap dah kita kena guna selain Grignard reagent. So kita punya option tinggal satu lah, mana kita kena tukarkan, kita kena hasilkan dulu nitrile compound ni, barulah kita boleh hasilkan butanoic acid. Okay, itu benda pertama yang kita kena tengok lah. The second thing that we need to look at is the position of the functional group. So if you look at the structure, the position of a functional group dalam 2-propanol, functional group dia adalah hydroxyl, dan hydroxyl tu is located at the carbon number 2. But for the carboxyl,
The carboxyl group itu must located at the terminal carbon. So sekarang ini the position of the functional group tu dah berubah. So kita kena ubah position dia daripada second carbon, kita kena ubah kepada yang terminal carbon lah. Okay, satu cara kita nak ubah position of functional group kepada carbon yang less stable adalah by using anti-Markovnikov. Okay, kita kena gunakan anti-Markovnikov. So dan anti-Markovnikov itu dia mesti datang daripada alkene. Dan the only reagent yang boleh guna anti-Markovnikov adalah HBr in hydrogen peroxide. So daripada sini kita boleh tengoklah macam mana kita nak ubah position of the functional group. Dan kita kena tengok juga macam mana kita nak hasilkan nitrile compound ni. Nitrile compound kita boleh hasilkan daripada haloalkane. Okay, so daripada sini once kita dah analyse the pathway, kita bolehlah kita start kita punya tulis kita punya synthesis tu. So we start with the starting material. So our starting material is 2-propanol. So 2-propanol sebelum dia undergo anti-Markovnikov, kita kena convert dulu alkohol ini kepada alkene. So kita gunakan dehydration. So kalau dehydration, so concentrated H2SO4 boleh, awak nak guna concentrated H3PO4 pun boleh. Dan dia kena ada heat. So dehydration, apa kita buat? Kita remove OH from alpha carbon and hydrogen from the beta carbon. So kita akan hasilkan propene. Okay. So daripada propene dah hasilkan alkene, barulah kita boleh buat kita punya anti-Markovnikov. So kita reactkan HBr dengan any peroxide, tapi yang paling senang adalah hydrogen peroxide. So kita akan add Br and H dekat sini. So daripada sini kita nak convert haloalkane yang kita hasilkan kepada CN. So kita boleh guna KCN boleh, nak guna NaCN pun boleh. Tapi dia mesti dalam metanol dan dia mesti reflux. So dia akan undergo nucleophilic substitution. So we going to substitute the Br itu dengan nitrite. So daripada dah hasilkan nitrite compound, kita boleh convert dia kepada carboxylic acid by using hydrolysis lah. So CN itu akan bertukar jadi COOH. So this is the pathway that you can take to convert 2-propanol into butanoic acid.